Las cadenas del habito son demasiado ligeras para cenas hasta que son demasiado pesadas para romperse. He estado pensando mucho últimamente en esa cita, en los hilos invisibles que tenemos a lo largo de nuestras vidas, momento a momento, decision a decision. Hilos que, con el tiempo, se convierten en las cuerdas que nos anclan a una vida de plenitud o nos atan a un estado de arrepentimiento. Durante más de 70 años, la gente ha venido a mí en busca de consejo. Legan con páginas de números, complejos análisis de mercado y una pregunta que siempre subyace en el fondo de todo. Warren, ¿qué debo hacer con mi dinero? Y durante 70 años he intentado decirles, una y otra vez, que están haciendo la pregunta equivocada. Porque el dinero es una herramienta. Es un veil sobre el trabajo y los recursos de otros. Es importante, sí, pero no es el activo definitivo. El activo definitivo, no renovable y más implacable que cualquiera de nosotros tendremos, es el tiempo. Y esto nos leva a la gran paradoja de la vida. En nuestra juventud, cuando tenemos abundancia de tiempo, tenemos poca sabiduría para saber cómo gastarlo. En nuestros años posteriores, cuando finalmente hemos acumulado algo de sabiduría, nuestro tiempo se ha convertido en un recurso menguante. Así que, mi pregunta en resumen, ¿qué haría si pudiera volver atrás? ¿No a mis 20 años? Eso lo pregunta todo el mundo. La pregunta era más interesante. ¿Y si pudiera despertar mañana con todo el conocimiento que tengo ahora a mis 90? Pero en el cuerpo de mi yo de 65 años, la edad que la mayoría de la gente ve como la meta, el comienzo de la jubilación, el punto donde la carrera ha terminado y la historia está escrita. Y mi respuesta honesta me sorprendió incluso a mí. Mi vida, mis hábitos diarios y mis decisiones más importantes serían profundamente diferentes. No porque mi yo de 65 años estuviera cometiendo errores terribles. Según todas las medidas externas, las cosas iban bastante bien. No, es porque la sabiduría obtenida entre los 65 y los 90 años ilumina el asombroso poder del intercampuesto en áreas mucho más allá de las finanzas. Así que hoy no estoy aquí para dar 10 consejos para una jubilación feliz. No estoy aquí para dar una lista de principios de éxito. Estoy aquí para compartir contigo 10 correcciones más sabias. 10 momentos en los que, si tuviera la oportunidad de vivir ese capítulo de nuevo, mi mano se movería de manera diferente en el timing de mi vida. Estas son las lecciones aprendidas no del éxito, sino de la tranquila reflexión que solo el largo y lento paso del tiempo puede proporcionar. Porque aquí está el secreto. Los 65 no son la meta. Son la línea de salida del juego de la capitalización más importante que jamás llegaras. Piénsalo así. En tu juventud, juegas el primer juego de la capitalización. Inviertes tu dinero y dejas que el tiempo haga su magia. Pero a los 65, empiezas un segundo juego. Ya no estás invirtiendo principalmente con dinero. Ahora estás invirtiendo con una moneda mucho más potente, la sabiduría. Y los rendimientos de este segundo juego no se miden en dólares. Se miden en paz mental, en la calidad de tus relaciones y en una profunda y inquebrantable sensación de una vida bien vivida. En el segundo juego, un pequeño ajuste en tus hábitos diarios, una ligera corrección de rumbo en cómo asignas tu energía. No solo se suma a tu vida, sino que se multiplica, se capitaliza. La diferencia entre hacer un cambio a los 65 y no hacerlo puede significar la diferencia entre un declive suave y satisfactorio, y un capítulo finalino de arrepentimiento y oportunidades perdidas. Así que este no es solo un mensaje para jubilados. Es un mensaje para cualquiera que alguna vez se haya preguntado si está en el camino correcto. Es una mirada al espejo retrovisor de alguien que ha tenido el raro privilegio de un camino muy largo para mirar hacia atrás.
Exploramos juntos estas 10 corrections. No como una lista de arrepentimientos, sino como un mapa para el camino que tienes por delante. La primera corrección. La que sustenta todas las demás. Tien que ver con como viria mi calendario. Mi yo de 65 años, recién retirado de la intensa gestión diaria de una creciente Berkshire Hathaway. Vea el tiempo como un lujo recién descubierto. Un océano de el Paricia extenderse en mí. Pence, por fin, tengo todo el tiempo del mundo. Puedo relajarme. Puedo hacer lo que quiera. Ese pensamiento era una trampa. Fue una profunda incomprensión de la naturaleza del tiempo. La dolorosa lección que aprendí durante los siguientes 20 años es que el tiempo no estructurado no conduce a la libertad. Conduce a la entropía. El tiempo, como el vacío, aborrece un hueco. Sino le das a tu tiempo un trabajo específico y con propósito. El mundo lo llenará felizmente por ti con trivialidades. Será consumido por correos electrónicos sin importancia, por obligaciones sociales sin sentido, por un sinfín de scroll, por miles de pequeñas distractions insignificants que, en conjunto, te roban la vida. Legadarm cuenta de que el calendario de una persona jubilada debería ser un más celosamente guardado que el de un CEO ocupado, porque el tiempo de un CEO está estructurado por las demandas del negocio. El tiempo de un jubilado es solo suyo para defenderlo del caos del mundo. Así que, si tuviera 65 años de nuevo, trataría mi tiempo no como un océano en el que a la deriva, sino como una cartera de activos a gestionar activamente. Literalmente me sentaría al principio de cada año y crearía un presupuesto de tiempo, tal como lo haría con un presupuesto financiero. Asignaría mis horas de vigilia con la misma seriedad con la que solía asignar capital. Me preguntaría, ¿cuántas horas de este activo finito invertir en mi salud? Digamos, de 7 a 10 horas a la semana, no negotiables. Eso va primero en el calendario. ¿Cuántas horas invertir en mis relaciones clave? Mi esposa, mis hijos, mis amigos más cercanos. Esto no es algo que deba encajar cuando tengo un momento libre. Son citas. Cena con Susan todos los martes. Una llamada telefónica dedicada y ininterrumpida de una hora con cada uno de mis hijos cada semana. Estas son las inversiones de alto rendimiento de mis últimos años. Van en el calendario. ¿Cuántas horas invertir en mi propia mente? En aprender algo nuevo por el puro placer de hacerlo? Mi regla de lectura de 5 horas no se detendría. Continuaría. Pero quizás el curriculum cambiaría. Eso va en el calendario. Solo después de que estas inversiones fundamentales estén programadas y aseguradas, consideraría asignar tiempo a cualquier otra cosa. El resto del mundo recibe las sobras, no los primeros frutos. Esta es la diferencia entre un gestor activo de tu vida y una víctima prueba de ella. Esto me lleva a la segunda corrección, estrictamente relacionada. ¿Cómo definiría el concepto mismo de riqueza? Durante toda mi vida profesional, yo, como todos en Wall Street, fui condicionado a medir la riqueza por un solo número, el patrimonio neto. Es el marcador externo definitivo. El número sub, te sientes bien. Baja, te sientes mal. Incluso a los 65, después de décadas de predicar sobre el valor intrínseco, ese instinto todavía estaba profundamente arraigado. La dolorosa constatación fue esta. Ese número es una terrible aproximación al bienestar. Conozco personas con patrimonios netos de 9 cifras cuyas vidas son miserables. Sus calendarios son una prisión. Sus relaciones son transaccionales. Su salud está fallando. Son, según cualquier medida real, empobrecidos. El único propósito del dinero es dar options y control sobre tu tiempo. Si acumulas una fortuna pero no la conviertes en una vida de libertad, has fracasado en el juego. Así que, si tuviera 65 años de nuevo, cambiaría fundamentalmente mi balance personal.
Mi activo numero uno y no sería la acción de Berkshire Hathaway. Mi activo número uno sería el tiempo de alta calidad no comprometido. ¿Cuántos días de mi calendario son verdaderamente míos para hacer lo que quiera con la gente que amo, sin pedir permiso a nadie? Esa es la verdadera medida de la riqueza. Mi segundo activo más valioso sería la cartera de mis relations. El número de personas en mi vida a las que realmente amo y de quienes sé, sin ninguna duda, que también me aman. Mi patrimonio neto financiero. Por supuesto, seguiría en el balance, pero sería relegado al tercer lugar. Su función es simplemente apoyar a los dos primeros activos. Es el serviente, no el amo. Esta redefinición no es solo un truco mental. Cambia tu comportamiento. Hace que sea más fácil gastar dinero en una experiencia que crea un recuerdo para toda la vida con tus hijos, porque lo ves como una inversión en tu cartera de relations. Hace que sea más fácil dejar no un lucrativo pero exigente puesto en una junta, porque agitaría tu activo principal, tu tiempo. Esto leva directamente a la tercera y quizás más física corrección. Se trata de cómo invertiría en mi propia salud. Mi yo de 65 años, como muchos hombres de mi generación, ve a la salud en un sentido puramente negativo. No estar enfermo era el objetivo. Mi cuerpo era algo que daba por sentido. Funcionaba la mayor parte del tiempo. Comía lo que quería. Hamburguesas, Coca-Cola, y famosamente evitaba cualquier forma de ejercicio estructurado. Vea mi cuerpo como un coche que tuve la suerte de tener. Mientras arrancara por la mañana, no pensaba mucho en el motor. Esto, ahora me doy cuenta, fue mi mayor error de inversión. Fue un fracaso catastrófico en la comprensión del principio del interés compuesto. La verdad es que tu cuerpo y tu mente son las dos únicas cosas que tienes garantizadas para toda tu vida. Tienes un cuerpo y una mente. No puedes cambiarlos. Y su condición a tus 80 y 90 años no es cuestión de suerte. Es un resultado matemático directo de las miles de pequeñas inversiones o retiros que hiciste a tus 50 y 60. Una dieta saludable no es un gasto. Es una inversión de capital en tus futuros niveles de energía. Una hora de ejercicio no es una tarea. Es un depósito en tu cuenta de longevidad. Cada día, estás construyendo patrimonio en tuyo físico o estás adquiriendo deuda. No hay término medio. Si tuviera 65 años de nuevo, trataría mi salud física con el mismo rigor analítico y disciplina diaria que aplicaba a mis inversiones financieras. Vería a mi médico no como un reparador al que es acute solo cuando algo es rompe, sino como mi director financiero personal de salud, al que consultar regularmente para optimizar el rendimiento. Programaría mi ejercicio en mi calendario con la misma prioridad inquebrantable que una reunión de la junta. Luva o sol, motivado o no, el trabajo se hace porque no es trabajo. Es el mantenimiento de mi activo productivo más valioso. No tendría que renunciar por completo a mis Coca-Colas de cereza. Sigo siendo yo. Pero las vería por lo que son, un riesgo calculado. Y me aseguraría de que la gran mayoría de mi cartera de salud estuviera invertida en los valores de primera línea de alimentos limpios, movimiento constante y sueño adecuado. Porque los dividendos de esta inversión son espectaculares. Es la capacidad de viajar a los 80. Es la claridad mental para seguir aprendiendo. Es la simple y profunda alegría de poder viajar al suelo y jugar con tus bisnietos. Ninguna cantidad de dinero en el mundo puede comprar eso. Tienes que ganarlo día a día, empezando mucho antes de lo que crees que lo necesitas. Esa es la sabiduría que mi yo de 90 años lo inculcaría a mi yo de 65 años. Hemos hablado de los activos internos, tu tiempo, tu definición de riqueza, tu salud física. Ahora, debemos pesar el mundo exterior, porque una vida rica no es viva en aislamiento. Esto me lleva a la cuarta corrección.
Yes una que podría sonar dura, pero nes de décadas de observación. Si tuviera 65 años de nuevo, me convertiría en un gestor mucho más despiadado y, sin embargo, mucho más amoroso de mis relations. Mi yo de 65 años, como la mayoría de la gente, era producto de una vida de obligaciones sociales acumuladas. Había conocidos de negocios, gente de varias juntas en las que me sentaba, figuras comunitarias, viejos contactos. Mi círculo social era grande, pero también estaba diluido. Pasaba mucho tiempo siendo educado. Asistió a functions en las que no tenía ningún interés real. Mantenía relations por costumbre, no por afecto genuino. La dura lección aprendida es que la interacción social de baja calidad es el mayor drainage de tu finita energía emocional. Es la comida chatarra del alma. Te lina, pero te deja sintiendo vacío. Te quita tiempo que podría haberse invertido en las personas que realmente importan. No puedes tener 500 amigos cercanos. En ni siquiera puedes tener 50. El corazón humano no funciona así. La verdadera amistad. El tipo en el que puedes ser tú mismo por completo. El tipo en el que te ríes hasta llorar. El tipo en el que puedes llamar a las 3 de la mañana. Eso es un activo extraordinariamente raro y precioso. Why require inversion? Require tiempo. Require energía. Así que, si tuviera 65 años de nuevo, realizaría una auditoria de mi cartera social. Con una mirada clara y sin sentimentalismos, miraría cada relación en mi vida y haría una pregunta sencilla. ¿Esta persona me energiza o me agota? ¿Me siento mejor o peor después de pasar tiempo con ella? Y para aquellas relaciones que son un drainage constante, aquellas construidas sobre la obligación o una historia largamente extinguida, con tranquila dignidad, comenzaría a podarlas. Esto no es trata de ser cruel. Se trata de ser honesto. Se trata de reconocer que tu capacidad de conexión profunda es finita y debe asignarse a tus inversiones de mayor rendimiento. Este preciso de poder liberaría un enorme reservorio de tiempo y capital emocional. Y lo reinvertiría to do, hasta la última gota, en mis relations blue chip, mi esposa Susan, mis hijos y ese puñado muy pequeño de amigos de toda la vida. Crearía más experiencias compartidas. Sería más presente en mis conversations. Buscaría proactivamente formas de fortalecer esos lazos. Porque lega comprender que la calidad de tu vida, especialmente en tus últimos años, es reduce a una métrica muy simple. El número de personas a las que amas y que también te aman genuinamente. Eso es to do. Ese es to do el juego. Y mi yo de 65 años habría empezado a jugar ese juego con una estrategia mucho más enfocada y intencional. Ahora, este acto de centrarse en lo importante leva directamente a la quinta corrección. Se trata del acto de dar. Mi yo más joven, y incluso mi yo de 65 años hasta cierto punto, vea la filantropía como una actividad separada. Era algo que hacías después de ganar el dinero. Era una forma de retribuir. La lógica era secuencial. Primero acumular, luego distribuir. Y esa lógica, ahora lo veo, y es errónea. Pierde de vista el increíble poder de capitalización de dar en sí mismo. El profundo descubrimiento es que dar, ya sea tu dinero, tu tiempo o tu sabiduría, no es un agotamiento de tus recursos. Y es una de las formas más poderosas de inversión que puedes hacer. Los rendimientos no son financieros, pero son inmediatos y inmensos. El rendimiento es alegría. El rendimiento es propósito. El rendimiento es una conexión con algo más grande que tú mismo. Cuando finalmente comienza a involucrarme en la filantropía de una manera seria y sistemática, descubrí que traía un nuevo nivel de energía y estimulación intelectual a mi vida que no había anticipado. Intenta resolver problemas complejos como la salud global o la educación era un desafío increíblemente atractivo. Me obligó a aprender cosas nuevas,
A conocer gente nueva y pensada nuevas maneras. Era, in esencia, otra forma de capitalización intelectual. Si tuvieras 65 años de nuevo, no esperaría. Habría integrado el acto de dar en el núcleo mismo de mi vida diaria mucho antes, y de forma más sistemática. Vería mi riqueza no como una pila de oro a custodiar, sino como un río de capital a dirigir hacia los canales más efectivos que cambian vidas. Habría dedicado más tiempo antes a estudiar el negocio de la filantropía con la misma intensidad con la que estudié el negocio de los seguros. Y esto no es solo para multimillonarios. El principio es universal. Puedes dedicar una hora a la semana a memorizar a un joven. Puedes ofrecer tu experiencia a una organización sin fines de lucro local. Puedes dar un pequeño porcentaje fijo de tus ingresos de forma constante a una causa en la que crees. El acto de dar cambia tu mentalidad de una de escasez, debo aferrarme a lo que tengo, a una de abundancia. Tengo suficiente para compartir. Y una mente que opera desde un lugar de abundancia es una mente más creativa, más optimista y, en última instancia, más poderosa. Dar no es el capítulo final. Es un catalizador para el crecimiento a cualquier edad. Esta idea de crecimiento continuo nos lleva a la sexta corrección. Y se trata de la naturaleza del aprendizaje en sí mismo. Toda mi vida, mi aprendizaje estuvo impulsado por un propósito, convertirme en un mejor inversor. Lea para entender negocios. Lea para encontrar valor. El objetivo era instrumental. El conocimiento era una herramienta para lograr un fin financiero. Y fue una estrategia increíblemente efectiva. Pero lo que descubrí lentamente y casi por accidente después de los 65 años es la profunda alegría de aprender por el mero placer de aprender. El mundo es un lugar infinitamente interesante. Y cuando ya no estás aprendiendo solo para obtener una ventaja, eres libre de seguir tu curiosidad por las madrigueras más maravillosas y inesperadas. Si tuvieras 65 años de nuevo, diversificaría conscient y deliberadamente mi cartera de aprendizaje. Sí, seguiría leyendo sobre negocios y finanzas porque es lo que amo. Pero asignaría formalmente una parte significativa de mi tiempo de lectura a temas que no tienen absolutamente nada que ver con ganar dinero. Me habría propuesto leer las grandes obras de la historia, desde Decadencia y Caída del Imperio Romano de Gibbon hasta las biografías de cada presidente estadounidense. ¿Por qué? Porque la historia proporciona el contexto definitivo para todo. Es el estudio de la naturaleza humana, de los ciclos, de la locura y la sabiduría a la escala más grande posible. Habría aprendido un instrumento, quizás el ukulele, como el finalmente. El desafío de aprender una nueva habilidad física, de coordinar tu mente y tus dedos, crear nuevas vías neuronales. Es una forma de ejercicio cognitivo completamente diferente a analizar un balance. Habría hecho un esfuerzo más concertado para aprender un nuevo idioma. La lucha por comprender una nueva gramática, un nuevo vocabulario, obliga a tu cerebro a volverse más flexible. Literalmente te enseña a pensar de una manera diferente. Mi yo de 65 años todavía estaba demasiado centrado en provocar su conocimiento existente. Mi yo de 90 años comprende que la verdadera sabiduría reside en una curiosidad implacable, casi infantil, por las cosas que no sabes. Ardor por el mero hecho de aprender es una recompensa en sí misma. Mantén tu mente joven, ágil y abierta. Es la defensa definitiva contra el estancamiento mental, que es una amenaza mucho mayor que cualquier caída del mercado. Hemos corregido nuestro enfoque del tiempo, la riqueza, la salud, las relaciones, el dar y el aprendizaje. Puedes ver cómo todos están interconectados. Una vida más saludable te da más tiempo de calidad. Mejores relaciones proporcionan un tipo diferente de riqueza. Aprender por el placer de aprender trae alegría.
KES el rendimiento definitivo de la inversión. Pero todo esto require un cierto ambiente mental para prosperar. Esto nos lleva a la séptima corrección, que retoma un tema que discutimos antes, pero desde la perspectiva de un jubilado. Si tuvieras 65 años de nuevo, mi uso de la palabra no es volvería un más poderoso y frecuente. Mi yo de 65 años pienso que la jubilación significaba la libertad de las obligaciones del calendario de un CEO. Hasta cierto punto, lo hizo. Pero rápidamente aprendí que nuevas y más insidiosas obligaciones se apresuran a llenar el vacío. Eventos sociales a los que te sientes obligado a asistir, puestos en juntas que aceptas por culpa, solicitudes de tu tiempo y opinión de personas que apenas conoces. El peligro en tus últimos años no es que te veas obligado a hacer cosas, sino que te dejas llevar a hacerlas por una vida de cortesía y el miedo a ser visto como inútil o desinteresado. La dolorosa lección es que tu tiempo se vuelve exponencialmente más valioso a medida que envejeces, no menos. Tienes menos horas productivas en un día. Tu energía es una mercancía más preciosa. Por lo tanto, el costo de decrecer algo que no es un sí rotundo es catastrófico. Así que, si tuviera 65 años de nuevo, viviría según lo que ahora llamo el calendario del no. No solo diría no de forma reactiva. Proactivamente no programaría nada en mi día. Bloques de tiempo, avisos de horas de duración, marcados simplemente como pinza o leer. Y protegería estas citas con la misma ferocidad con la que una vez protege una reunión sobre una adquisición multimillonaria. Porque en esas horas tranquilas y ininterrumpidas sucede la verdadera magia. Es cuando conectas los puntos de tu lectura. Es cuando reflexionas sobre una conversación con tus hijos. Es cuando simplemente te sientes y aprecias el profundo lujo de tener el control de tu propia mente. Habría renunciado a casi todas las juntas y comites mucho antes. El prestigio que ofrecen es un canto de sirena del marketer externo. Es un intercambio de tu activo más valioso, tu tiempo, por una línea en tu currículum que ya no importa. Una persona verdaderamente rica en sus últimos años no tiene un calendario lino. Tiene una mente lina, y eso requiere un calendario vacío. Esta claridad sobre cómo pesar tu tiempo leva directamente a la octava corrección. Cómo gastas tu dinero, específicamente en la valoración de las experiencias versus las posiciones. He vivido una vida famosamente frugal. Nunca me interesaron los yates o una docena de casas. Mi yo de 65 años estaba perfectamente contento con esto, viéndolo como una verdad de la tacanería. Lo que no aprecié completamente, y lo que haría diferente ahora, es convertir el dinero de manera más activa y alegre en recuerdos. La sabiduría de la edad te enseña esto. Cada posición que tienes, desde un coche nuevo hasta una obra de arte, sigue un camino predecible de rendimientos decrecientes. La emoción inicial de la adquisición se desvanece, y el objeto eventualmente se convierte en solo otra pieza de mobiliario en el telón de fondo de tu vida. De hecho, a menudo se convierte en una carga, algo para almacenar, asegurar y mantener. Las experiencias, por otro lado, hacen lo contrario. Se capitalizan. Un gran viaje que hiciste con tu familia no se desvanece. Paga dividendos por el resto de tu vida en forma de historias compartidas, risas y un vínculo fortalecido. El recuerdo de la experiencia en realidad se vuelve más valioso con el tiempo. Así que, si tuviera 65 años de nuevo, sería mucho más agresivo en mi gasto experiencial. Sin dudarlo, gastaría lo que podría parecer una cantidad extravagante de dinero para reunir a toda mi familia, hijos, nietos, todos, para un viaje de una semana a un lugar donde ninguno de nosotros hubiera estado nunca. No por el lujo, sino por el tiempo concentrado y ininterrumpido que crearía juntos.
El retorno de esa inversion es incalculable. Habría dica si, más a menudo a las experiencias simples y fugaces, a la escapada de fin de semana no planificada, al concierto de una banda que mis hijos amaban. Mío de 65 años todavía estaba demasiado programado para pensar en el precio de las cosas. Mío de 90 años en team que el valor de un recuerdo compartido es infinito. Debes estar dispuesto a intercambiar la moneda fácilmente cambiable de los dólares por la moneda invaluable de los momentos inolvidables. Esto me lleva a la novena y quizás más personal correction. Es una revisión del marcador interno. He hablado del marcador interno versus el marcador externo durante toda mi carrera. A los 65, pense que lo entendía perfectamente. Mi marcador interno se trataba de ser un inversor racional y disciplinado, y una persona integra. Se trataba de construir un negocio que perduraría. Y ese era un buen marcador, pero estaba incompleto. Lo que el fallecimiento de amigos cercanos y los momentos tranquilos de la vida posterior te enseñan es, que el marcador final es, un más simple que eso. La medida definitiva de una vida exitosa no son tus logros empresariales. No es tu reputación. Como he dicho antes, la verdadera medida es cuántas de las personas a las que quieres amar realmente te aman. Si tuvieras 65 años de nuevo, haría de esta pregunta el principio rector central de cada una de mis acciones. Antes de tomar una decisión, no solo preguntaría si es racional, sino también. Esto fortalecerá el amor y el respeto de aquellos a quienes más aprecio. Habría sido más intentional al expresar mi afecto y aprecio. Habría pasado menos tiempo demostrando que tenía razón en una discusión de negocios y más tiempo asegurando de que mi familia supiera sin lugar a dudas cuánto significaban para mí. Porque cuando ligas a mi edad, el teletipo de los precios de tus acciones se desvanece. Los titulares de los periódicos amarillan y se desmoronan. Lo único que permanece, lo único que realmente te reconforta al final, es el amor que has dado y el amor que has recibido. Ese es el verdadero patrimonio neto final. Y así llegamos a la décima y última corrección. Es la síntesis de todas las demás. Si tuvieras 65 años de nuevo, abrazaría de manera más activa y intentional el profundo poder de la simplicidad. La juventud se trata de sumar. Sumas habilidades, sumas relations, sumas posiciones, sumas complejidad. Estás construyendo. Pero la sabiduría, la verdadera sabiduría, se trata de restar. Se trata de podar lo no esencial para permitir que lo esencial florezca. Una vida más simple no es una vida pobre. Es una vida más enfocada. Simplificaría mis inversions. Si bien amo el juego de elegir acciones, para la mayoría de la gente, incluyendo a un hombre de 65 años, la solución más simple, un fondo indexado S&P 500 de bajo costo, es la más elegante y efectiva. Libera tu energía mental para cosas más importantes. Simplificaría mis posiciones. Proactivamente regalaría cosas, encontrando alegría, no en poser, sino en aligerar la carga. Simplificaría mis compromisos con lo hemos discutido. ¿Por qué? Porque la simplicidad es el objetivo final. Es el lujo definitivo. Crea el espacio mental, la paz emocional y la libertad de tiempo para concentrarse en el puñado de cosas que realmente proporcionan alegría y significado. Tu salud, tu familia, tu aprendizaje y tu paz interior. Así que estas son las 10 correcciones. No así, tratando arrepentimiento. Se tratando la capitalización de la sabiduría. Son la comprensión de que la vida tiene un segundo acto, una segunda oportunidad de capitalizar. La primera vez capitalizas dinero, la segunda vez capitalizas sabiduría, amor y paz. Los rendimientos de este segundo juego son más silenciosos, pero son infinitamente más valiosos. No tienes que esperar hasta los 65 para empezar. La belleza de estos principios es que se aplican a cualquier edad.
El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy. Así que mira tu propia vida. ¿Cuál de estas correcciones te interpela? ¿Dónde está la mayor fuga de tu propia felicidad? Elige una, solo una. Y empieza hoy. Haz un cambio pequeño, casi imperceptible, en esa dirección. Porque ese pequeño cambio, capitalizado a lo largo del resto de tu vida, te llevará a un destino que apenas puedes imaginar hoy. Empieza a plantar tu segundo árbol ahora. Gracias.